Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da dawowa ci gaba da darasinmu na Python. A darasinmu na baya mun yi magana akan integer and float. Mun gano me integer kuma me float. To a yanzu za mu yi magana akan exponentiation. Mene exponentiation? A taƙaice abin da ake yi a Python, wato yadda ake gano calculation na power. Yadda ake yin calculation na power. Ba kamar na calculator yake ba. To Python yana amfani da wasu star guda biyu wajen gano power na calculation. Misali kamar yadda kuke gani a bisa kan screen ɗin wayata, ya ce 2 asterisks, wato shi exponentiation 2 asterisks ne wanda ake amfani da su. Su ne star guda biyu are used to raise a number to the power of another, which is called exponentiation. A taƙaice asterisks guda biyu wasu star ne guda biyu wanda ake amfani da su used to raise a number wanda ake ɗora su a saman wata number wanda ake don su zama power, wadda su ne ake kira exponentiation a taƙaice kenan. Kamar ga misali nan yadda kuke kallo, ya ce print 2 asterisk 5, wato 2 raised power 5. Idan muka bar calculator za mu samu amsar da za ta bamu. Kun ga 2 raised power 5. To wannan shine misali na farko. To amma idan muka diba za mu zo mu sa a bisa mu shiga editor namu, za mu ga wani irin calculation zai bamu idan muka buga. Ya ce you can chain exponentiation, kuma za ka iya chain, wato you can match chain ta haɗawa together, za ka iya haɗa su tare. In other word, a wani kalmai, you can raise a number to a power which can also rise to a power. Misali ne zan ba da misali a taƙaice. Abin da yake ni shine, kusa a calculation akwai lokacin za ka ga an ce ma 5 times 5 raised power of 2, sai a ce times 5 misali, ko kuma times wata number. To kun ga an haɗa two exponentiation kenan in the same time, sun zama asterisks ɗin zai zama kamar ƙwara huɗu kenan. A kowace number tsakanin za a samu guda biyu, shine ya zama power. Kamar da misali, ko ga misali da ƙasa, duk za mu zo mu yi editing ɗin shi mu tafa mu ga amsoshin da za su bamu. Gashi ya ce print 2 raised power of 5, kuma ga wata raised power 3, kuma raised power of 2. So we can also use a float. Za mu yi amfani da float. What is float? We talk about float our previous lesson. Mun yi magana akan float a lesson ɗin da muka yi baya. Menene float? Wani za ka ga float a taƙaice yana ƙarewa da amsa shi dole tana ƙarewa da 0.0. Float yana ƙarewa da 0.0. Dole an samu point nan, shi ne ke ƙarewa da shi. To ana amfani da float a wajen exponentiation. Ya ce misali print bracket 9, sai ya ce 2 asterisks, mean this 9 raised power of bracket 1 all over 2. Abin da yake ni kenan. Wannan 9 ɗin tana power ta ita ce bracket wa'annan nambobin 1 over 2. Su ne power. Akwai misali da yawa haka. To wannan misali kenan duka ƙwara uku wannan ya ɗauka za mu tattauna a kansu, saboda za mu tsawaita ba wajen yin abubuwan, saboda abubuwa ne lokaci a hankali za mu ta yin su a hankali har mu zo matakin da za mu dinga haɗa abubuwa da kanmu. Saboda yawanci Python yana da calculation shi ma, amma calculation ɗin shi ba deep bane ba sosai kamar na C++ da sauran programming language.
to bari mu je ga abin nan ɗinmu editor tamu. Kaga editor na riga na ma rubuta su, yace print 5 raised power of 2, na kuma yace print 4 raised power of 2 raised power of 3. Dai misalin da muka yi ne baya shine sai gashi ne ce print, amma na bari mu maida shi 2 din kamar yadda ya ba misalin can baya. In ce 2 raised power of 3, bari mu maida nan 3 shi ma nan din. Wannan misali na ne na buga na yi practice kan shi, saboda a ƙa'ida ta ilimi duk lokacin da mutum zai tattauna kan wani abu to ya zama dole duk ilimin shi, duk sanin shi, ya yi research kan abin kafin ya magana a kan shi. Shine ƙa'ida ta ilimi. Gashi na maida shi da kuke gani kamar a misalin da muka diba yanzu ya koma 2 raised power of 3 kuma raised power of 2. To sai kuma misali kan plot yace print, kun san plot abin da ke ni divide by ne, to can 1 ne yace, to nan ma bari mu maida shi 1 saboda wannan duk cikin abin ɗina ne da nayi. Yace 2 raised power of bracket 1 all over 2. To divide by 2, to bari mu gani mu run ɗin code ɗin nan sai mu ga me zai bamu. To gashi nan a takaice plot mun ci da mun dole yana ƙarewa da me, yana ƙarewa da point. Plot yana ƙarewa da me, point. Ok, wancan misali na da muka bada, afuwan wancan misali nan 9 ne, haɗin shafa'a 9 ne nan gurin, it is 9, yawa kamar yadda muka rubuta it is 9. Za ka iya sa shi ya zama kowace irin number, amma da dan mu buga misali da wanda muka rubuta baya. To gashi nan ya bada 2, ya bada amsar mu ta farko ya bamu, wato idan muka buga 2 raised power 2 raised power 5, 2 raised the power of 5 zai bamu 25. Idan muka buga kuma 2 raised power of 3 and raised power of 2 zai bamu 512. Sannan na biyu uku kai a wajen plot da muka buga shi muka ce 9 raised the power of 1 bracket 1 divided by 2, abinda zai bamu 3.0. A ƙa'ida idan muka buga daidai zai raba mu da shi, amma mu tuna a previous lesson ɗinmu plot akwai point, duk inda calculation ɗin plot yake a Python akwai point, dole a samu point 0 a calculation ɗin wanda muka yi can baya in za mu iya tunawa. To wannan haka wannan calculation ɗin yake a taƙaice kenan. Za ka iya canza shi a salo a yadda zai baka, amma abin da ake so ka fahimta nan duk lokacin za ka buga power a Python wannan 2 asterisk ne, wato star ɗin nan guda biyu. Idan ka sa 1 zai baka kamar misali times ne kai, idan ka ce 2 times kamar yadda muka yi baya. Yanzu mu goge kawai, sai mu goge wannan, sai mu goge wannan, sai mu ce 5 times 2. Kun ga idan muka buga shi matsayin times muka yi, ba raised power muka yi ba kenan. To wannan haka yake.
To amma idan muka sa star muka zamanto guda biyu, kawai abin da ake so ka gane duk star guda biyu ita ce take matsayin power a Python. Star biyu matsayin power take a Python. Shine kawai. Shine exponentiation ɗin nan a taƙaice kenan. Wannan shine darasinmu wannan, ƙarshen wannan darasin. Sai darasinmu na gaba in Allah da za mu zo mu ɗauko wani abu wanda shi ma bai wuce division ne za mu yi da slash da sauransu dai. Insha Allahu. Allah ya taimaka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.